עכשיו, אנחנו ניקח את פרשת השבוע. So we're going to take the portion of the week. ואני אומר בצורה הכי כנה, כאשר אני ניגש לפרשת השבוע, אני תמיד מחפש את ההקשר להבטחה המשיחית בכל פרשה. And I will be totally honest, whenever I go through the portion of the week of the Torah, I always look at where is the promise of the Messiah, where can I find things that are connecting to the Messiah. And maybe a word about the portion of the week in English, because the Hebrew speakers already know that. Sure. But the portion of the week, Parashat Shavua, the 5 books of Moses are divided into more or less 52 equal parts, each one maybe 2 to 3 chapters, and there's one that is being read every week in the synagogue. So this is the one for this week. פולוס אמר שהתכלית של התורה היא המשיח, רומים 10:4. Paul the Apostle said in Romans that the purpose of the Torah, of the law, is the Messiah. ישוע אמר ביוחנן 5:46, משה דיבר עליי. Jesus said in John 5 that Moses spoke about me. אז בואו נראה את זה. So let's look at that. Let's find it. זה שמה. It's there. עכשיו, מה הם הנושאים בפרשת השבוע שלנו? זה פרשת ויצא, זה בראשית 28:10 עד 32:3. So the portion of the week is Vayetze, and it is from Genesis 28:10 to 32:3. בדיוק. מה הם 5 הנושאים העיקריים בפרשה הזו? What are the 5 main issues in this portion? אל תדאגו, אני אדבר רק על 2. Don't worry, I'll just talk about 2 of them. אחד זה החלום של יעקב. One of them is Jacob's dream. כן, הסולם, זוכרים את הסולם. Jacob's ladder, remember that, right? ואז יעקב עובד שנים עבור רחל ולאה. And then when Jacob is working for many years to get married to Rachel and Leah, הולדת השבטים, הולדת בני יעקב. the birth of his 12 sons of the tribes of Israel. יעקב מפריד את העדרים שלו מהעדרים של לבן לפני שהוא נפרד לחלוטין וחוזר. Jacob separates his flock of his sheep from the ones of Lavan before he leaves. ויעקב נמלט מלבן. And Jacob flees from Lavan. אני אגע בשני נושאים, אחד זה הסולם ושתיים הכבשים בצבעים השונים. So I'm going to talk about 2 things. One is Jacob's ladder, the second one is the sheep of the different colors, the spotted. אז הפרשה מתחילה שיעקב לפני שהוא יוצא מן גבולות הארץ לחרן באזור בית אל של היום, הוא שם יושן, שם אבן למרשותיו והוא רואה חלום. So the parasha starts with Jacob being on his way going to Haran, to his uncle, and on the way he goes to sleep in a place in the area of Beit El of today. ושם בחלום הוא רואה סולם מן הארץ עד השמיים, אלוהים ניצב על החלום, אלוהים ניצב על הסולם, ומה אומר לו אלוהים? So in that dream he sees a ladder going from the bottom all the way to heaven, and he sees God at the top there, and what does God tell him? ולפני כן מלאכים עולים ויורדים על הסולם. And before that, angels going up and down on that ladder. עכשיו שימו לב מה אלוהים אומר לו. Now, notice what is God telling him here. אלוהים מאשרר ליעקב את כל ההבטחה לאברהם בברית אברהם, לאברהם ויצחק. אז זה עבר מאברהם, הגיע ליצחק, עכשיו הכל ליעקב. אנחנו רואים את הקו המשיחי. God first of all confirms to Jacob the promises that he made to Abraham. So he made them to Abraham and to Isaac, and now they're going on to Jacob. So we see that Jacob is the continuation, not Esau, and that it goes according, we see the messianic line. אלוהים הוא אלוהי אברהם ואלוהי יצחק וגם האלוהים שלך. זאת אומרת, אלוהים הבטיח לו, אני האלוהים שלך. So God says, I am the God of Abraham, Isaac, and yours. So he confirms that I'm your God. הארץ הזו שעכשיו אתה עומד לעזוב אותה, זו הארץ שהבטחתי לך. This land that you're on right now, that you're about to leave, that's the land that I promised you. ולזרעך. And to your seed. שימו לב, הוא גם מדבר ביחיד וברבים. היחיד בדרך כלל זה הכוונה משיחית. שאול לימד אותנו באל הגלטים. מתייחס למשיח. So he speaks both in singular and in plural. And when he speaks about your seed in singular, that is about the Messiah. That's what Paul taught us in the letter to the Galatians. הזרע שלך יתרבה כמו עפר הארץ, כמו כוכבים בשמיים. Your seed will multiply like the sand on the ground and like the stars in heaven. ויהיה ברכה לכל משפחות הארץ. And there will be a blessing to all the families of earth. ואני מבטיח לשמור אותך, כדי שאתה תחזור למקום שאני הבטחתי לך. And I promise to save you so that you will come back to where I took you. עכשיו, 2 שאלות. Now, 2 questions. מדוע אלוהים העניק ליעקב את החלום הזה דווקא באותו מועד?
Why did God give Jacob this dream on that specific occasion? אנחנו יודעים את המשמעות כי ישוע הסביר, אנחנו תכף נראה. אבל למה הוא נתן? הנה פטיש. אז הוא מסביר לי מה זה פטיש. אבל למה נתת לי פטיש? את זה חשוב לדעת. Now we know the meaning of the dream. Jesus even explained it to us. But why did he give it at that specific occasion? Why did he give this hammer on the head of Jacob on that specific occasion? That's what we want to know. יעקב עמד לעזוב את הארץ לחרן. Jacob was about to leave the country and go to Haran. כל בני משפחתו מחרן עובדי אלילים, full time job. All of his family members in Haran, they are full-time job idol worshippers. אנחנו רואים את זה. אחר כך גם כשרחל חזרה, היא גנבה לאבא שלה את התרפים. רבותיי, תראו מי זה, זה לא אנשים רחוקים. אשתו עובדת אלילים. We even see that later, that Rachel, when she leaves her father's home, she brings with her some of the house gods. brings with her, she stole from him. She stole from him some of the house gods. Now, even his wife is an idol worshipper. אלוהים רצה לנענע את יעקב. חבובי, תבין. יש אלוהים וזה אני, וזה לא יהיה שום דבר אחר. God wanted to shake up Jacob and tell him, God, Jacob, understand this. There is only one God, and that's me. There's nothing else. אלוהים עמד שם וידע מתי לחזק את יעקב, וכולנו לפעמים זקוקים לחיזוק הזה מאלוהים. היי, תביט אליי, אני אלוהים, אין משהו אחר. God stood there and he shook him and he knew exactly at what time to do that. We all have that occasion in our life when we need God to speak to us, when we need this shaking up. Hey, I'm God, look at me. זה חיזק את יעקב כאשר הוא היה בחברה כל כך מושכת לכיוונים אליליים. And that strengthened Jacob when he was on the way to go into this society which would drag him into this very idol worship focusing culture. ומה משמעות החלום? And what is the meaning of the dream? הנה סולם, יהובה עומד עליו, מלאכים עולים ויורדים. Here's a ladder, God is on the top, and these angels are going on it, up and down. ישוע השתמש בדיוק באותו עניין ביוחנן א' 51. יוחנן 1, 51. Jesus used the exact same when he spoke about himself in John 1, verse 50, 51. 51, in verse 51. הוא אמר לנתנאל, אמן אמן אני אומר לכם, אתם תראו את השמיים פתוחים, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים על בן האדם. And he said to him, he says to Nathanael, truly, truly I say to you, you will see the heavens opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. במילים פשוטות, מה ישוע מלמד אותנו? What is God telling us? ישוע הוא הסולם. Jesus is that ladder. איך מגיעים לאבא? How do we reach God the Father? רוכבים על ישוע, רק דרך ישוע. אין דרך אחרת להגיע לאלוהים האב אלא דרך ישוע. Only through Jesus. There's no other way to get to God the Father unless you go through Jesus, through the ladder. כך היה צריך גם להבין יעקב. רק דרך אלוהים מגיעים לאלוהים. אלוהים הוא הדרך אליו. And that's what we need to understand about Jacob as well. Only through God you can reach God. God is the way to God. ואז השאלה היא, אני בא ושואל כל אחד פה, ואני שואל גם את האנשים שצופים, דרך מי אתה מתכוון להגיע אל האב? And that's also the question we need to ask ourselves. And I'm asking everyone here and all of you looking at home, through who are you attempting to reach God the Father? ישוע אמר, אני הדרך האמת והחיים, אף אחד לא מגיע אל האב אלא דרכי. אם יש עוד דרך, ישוע שקרן. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can reach the Father except through me. So if there's any other way, then Jesus is a liar. והוא לא שקרן. And he's not. אז יש רק דרך אחת וזה ישוע. So there's only one way, and that's Jesus. הנקודה השנייה היא ההפרדה. יעקב מפריד את עצמו מלבן, הוא מתכונן לעזוב, אבל הוא בונה כרגע את הנכסים שלו. The second thing I wanted to talk about is when Jacob is leaving Lavan, he's getting ready to leave, he's preparing, and he's also dividing the flocks between his own and Lavan's, and he's preparing his nechasim, his property. זה פרק 30, 25 עד 43. We have that in chapter 30, 25 עד 43. from 25 to 43. יעקב לא רוצה תשלום מלבן. לא, אל תיתן לי כסף ולשחרר אותי. Jacob doesn't want payment from Lavan. No, you don't need to pay me. I just want to leave. במילים אחרות, יש פה עיקרון מאוד מעניין. We have an interesting principle here. הוא רוצה לבנות את כל מה שיש לו על חסד אלוהים ולא על
חסד אנשים. He wants to build all of his property, all of what he has, on the grace of God and not on the grace of people. ואז הוא אומר לו, בוא נעשה ככה. יעקב אומר, אני אקח את כל הכבשים והעיזים עם הרבה נקודות, צבעוניים. אתה תיקח את הלבנים, אתה תיקח צבע אחד הלבן, ואני אקח כל השאר שזה מה שנקרא כהה וצבעוניים, נקודים וכל הדברים האלה. So Jacob reaches this deal with Lavan. He says, Lavan, you take all the white flocks, and I will take all the spotted ones with all kinds of colors and spots and things like that. למה? Why? למה יעקב לא בחר את הלבנים צבע אחד שלם, ולמה הוא בחר את הנקודים והדברים האלה? Why did he choose the spotted ones and not the white ones? ושימו לב שאלוהים בירך את מה שיש ליעקב בצורה אקספוננציאלית. And we notice that God really blessed what Jacob chose. למה? כי זה מתאים לברכה לאברהם. אתה תהיה ברכה להרבה משפחות, זרעך יהיה ככוכבי השמיים, כעפר הארץ. רבותיי, זה לא רק לילדים. הילדים, יש לך מיליארד ילדים צריכים לאכול. ולכן אנחנו רואים את המציאות של האלוהים שלנו. האלוהים שלנו הוא אלוהים פרקטי. אני אתן לך מיליארד ילדים, אבל גם אתן לך מיליארד אוכל לתת להם. God makes sure that he also follows the practical things. He notices, he's a practical God. If he has promised that you will have a lot of seed, you will have 1 billion children, then he's also going to make sure that you'll be able to feed them. You will get all the sheep and all the goats that you need. It is exactly according to the promise to Abraham. זרע אברהם, המשיח, הוא ברכה ליהודים וגויים. The seed of Abraham, Jesus the Messiah, he is a blessing to Jews and Gentiles. שחור ולבן, צבעוניים, צהובים, ירוקים, אדומים, כתומים, ורודים. כל בני האדם. White, black, spotted, yellow, red, pink, orange, all people. איזה כיף אני לא פוליטיקלי קורקט. It's so wonderful not to be politically correct. אלוהים נאמן לכל בני האדם. God is faithful to all people. והוא מראה את זה גם בדבר הזה, ולכן לפי דעתי הצבעוניות של הברכה של יעקב שמסמלים את כלל בני האדם. And God is faithful in this, and I think that the colorfulness of Jacob's promise is a symbol of all human nations. יש לנו אלוהים מאוד מעשי. We have a very practical God. הוא יודע את כל מה שאנו זקוקים לו על בסיס יומי. He knows exactly what we need on a daily basis. ובכל יום הוא ייתן את מה שאנו זקוקים לו באמת. And every day he will give us what we really need. דוד אמר בתהילים 23, אדוני רואי לא אחסר. David said in Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. אבל בעברית כתוב, לא אחסר, I shall lack nothing. The Hebrew, לא I אחסר. shall lack nothing. יש לי הכל. I have everything. אצל הרועה ישוע יש הכל. With the shepherd, Jesus Christ, there's everything. מי הרועה שלך? Who is your shepherd? אמן.